hello, how are you? Hello, how are you? Fine, thank you. And what about you? Fine, thank you. Fine, thank you. And what about you? Fine, thank you. And what about you? If somebody asking to you, hello, how are you? Oh, fine, thank you. And what about you? അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും റൈറ്റ് ഫൈൻ താങ്ക് യു ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു Fine, thank you. And what about you? ക്വൈറ്റ് വെൽ താങ്ക് യു ക്വൈറ്റ് വെൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരണം ക്വൈറ്റ് വെൽ താങ്ക് യു then how about your business? Not bad in your studies. Not bad in your studies. Going on well. Going on well. Sorry, here comes my bus. Let me go. Sorry, here comes my bus. Let me go. Comes S and അവിടെ. Sorry, here comes my bus. Let me go. Okay, then goodbye. Bye. സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവണം, നമുക്കൊരു എനർജി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? Hello, how are you? Fine, thank you. And what about 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 you? Quite well, thank you. Then how about your business? Then how about your business? Not bad and your studies. Not bad and your studies. Going on well. Going on well. Going on well. Sorry, here comes my bus. Let me go. Sorry, here comes my bus. Let me go. Okay, then goodbye. Bye. Okay, then goodbye. Bye. ഇത് ഇങ്ങനെ വരണം. ആ ഹാപ്പിനെസ്സോടുകൂടി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഇത് അറിയാതെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തും. ഒന്ന് നോക്കാം. ഹലോ, ഹൗ ആർ യു? ഫൈൻ, താങ്ക് യു. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു? Quite well, thank you. Then how about your business? Not bad in your studies. Going on well. Sorry, here comes my bus. Let me go. Sorry, here comes my bus. Let me go. Okay, then goodbye. Bye. Hello, how are you? Fine, thank you. And what about you? Quite well, thank you. Then how about your business? Not bad in your studies. Going on well. Sorry, here comes my bus. Let me go. Okay, then goodbye. Bye.